Peggy 18. Peggy 18. Nintendo Direct. Vamos a reaccionar al Nintendo Direct. Verano 2026. Hoy es 9 de junio. Vamos a ver qué nos trae nuevo Nintendo. Estamos muy animados el día de hoy. Nintendo Direct. 皆さんこんにちは。 ¿Todo el mundo? 任天堂ダイレクトの案内役を務めます、 Ok. 小泉です。 Va a presentarlo. 早速ですが、 Yo まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介 Desde します。 Japón. こちらをご覧ください。 Vamos a verlo. ¿Qué empieza? Hola. Simpon. Me llamo Lecturita y soy especialista en leer textos en voz alta, entre otras Ok. cosas. Simpon. Lecturita. Hoy estoy aquí para presentarle al mundo el juego Rhythm Paradise Groove. Simpon. Paradise Groove. ¿Qué es esto? Dibujo animado, ¿verdad? Se ve bien. La animación está cool. Paradise Rhythm Groove. Paradise Groove. Ok. Playing this game is pretty simple. Just ¿Qué hay que get into hacer? the groove and press the correct button. That's all there is to it. Está But cool, está it's cool. not always the same rhythm. Ah, es musical, es musical. Listen carefully to the beat. Find your flow, Es and un you'll be juego able musical. to feel the rhythm. Está cool, 2, está cool. 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, No es mi tipo de now. juego, no es mi tipo de juego, pero está cool. Over 80 all-new rhythm games are included. And as you play through the game, you can unlock different modes. For example, Empezaron con un The juego kingdom's suave, everlasting peace rests on your shoulders. ¿verdad? Con un juego suave. Finally, you're awake. go forth, magician, O sea, la I probabilidad de and que, use the de magical que no power haya of rhythm un to Mario beat 3D es monsters. alta. Yo espero que haya, pero Cast a fire spell esa with sería la gran the sorpresa. O un Mario Maker 3. A. And a healing spell with B down A. B down A. Like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Muchos jueguitos Enjoy all rítmicos. of this while playing solo. Wow. And Dan, Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and Okay. block the arrows. Las flechas son el ritmo. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily ¿Qué? got the snack. Es un There are juego over rítmico 30 cooperative and competitive games to y play. musical Get into the groove solo para jugarlo en or with friends familia. when Rhythm Paradise Groove hits 2 Nintendo de junio. Switch July De 2nd. julio, de julio. Pre-orders are available No lo now sé. on Nintendo eShop. 60, 80 dólares, no lo ご覧いた creo. だいたリズム天国ミラクルスターズは任天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でも Empezaron suave, empezaron suave. 発売までもうしばらくお待ちください。 ¿Ok? ここからは任天堂スイッチ2またはスイッチ2と Ok. スイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。 Algunos van a ser en Switch 1. Vamos ヘッド a ラ ver. インをご覧ください。 Empieza, arranca con lo bueno. Master the way of the sword. Ok, cool. Let's see your best today. Onimusha, Way of the Sword, a Onimusha, new este es entry del in the party, sword del play party. action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Ok. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known Está as cool. Genma. Now, Miyamoto Musashi must Onimusha. prove himself beyond measure.
Nunca he jugado ni mucho, Parry. pero debe ser un juegazo. Deflect. And the powerful counterattack Ise. Ok. Master Se ve these interesante, me techniques gusta to mucho la strike down the gráfica. enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the gusta el tides arte. of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. Ok. As fates intertwine, Lo cool es que will you cut incluyen down Joy-Con. those that stand in your way? Para los movimientos. Onimusha, Way of the Sword, Está cool, launches está cool. on Nintendo Switch 2, September 25th. Septiembre. Pre-orders begin later today on Nintendo Ok. eShop. En el eShop. Your unwritten epic begins. Está cool. Dragon's Dogma 2, Dark Dragon Dogma. Arisen, is heading to Nintendo Switch 2. Todos estos You juegos are the así. Arisen, a RPG. hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In Estos this son juegos que expanded ya habían version of salido, Dragon's ¿verdad? En Dogma otras 2, consolas. explore the new land of Norgan. Ahora las Seek van a out tener en spoils, Switch. then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters Dragon in this Dogma. single-player action RPG adventure. From a fighter RPG. specializing in close-range combat to a mage skilled in spellcasting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. Ok. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting Brutal, alongside brutal. your pawns is key to victory. Wow. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dragon Dark Dogma. Arisen, launches on Nintendo Viene Switch 2, en octubre. October 9th. Los third party están en otoño. Otherworldly endeavors await in these games. Vamos a ver. Earth has been driven to the brink of annihilation ¿Qué es by esto? mysterious life forms called the Natiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed sacaron. combat that focuses on timing. Lo sacaron en Then find Switch. your opening and strike. Wow. Stellar Defeat enemies Blade. to acquire new skills. Then strategically Por deploy them to fin. fit the situation. Esto es grande. Can No you save sabía. humanity and reclaim Earth No for sabía que le iban a humankind? tirar. Stellar Blade launches Wow. on Nintendo Switch 2 ¿Cuánto? this year. De este año. Muy bien. Blast off in the 2-player co-op adventure Orbitals. Orbital. Protect your home in an Stellar Blade, la expedition sorpresa across para the mí. galaxy. There are many interstellar areas to explore. Melt ice to make a path. Está cool. Activate devices in time with the beat. Ok. Este es un juego de Escape dúo. from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. Two Okay. players can also work together locally or online using bien. GameShare. Work together and overcome the Sí, este es como crisis los of the juegos estos de cosmos. chain doble. Orbitals launches Orbitals. exclusively on Nintendo Switch cool. 2, September 3rd. Juego doble. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Juego doble. Journey through the glade of dreams Rayman, in te lo this sabía. bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading corruption, it's up Este ya to lo sabía. Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming Juego and de colorful plataforma worlds. clásico, ¿verdad? Ride dragons across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Está cool. Up to 4 ¿Me puedes players jugar? can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu Okay. using GameShare locally or online. Por ahora Stellar Rayman Blade, de Legends verdad que. Retold launches 1 de on octubre. Nintendo Switch 2, Sí, ya October esto 1st. viene It's a great day for a big para walk. caminar. Get lost with friends in this online co-op walking and Okay. talking adventure. ¿Cómo es Set esto? off through a peaceful world brimming with challenges, puzzles, and lots of Okay. things to discover. Un puzzle game. Enjoy the sights and sounds as you work together to find Okay. your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me?
and figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Ok. Como exploración. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, dance the night away, Juego social. or steal something from a friend and kick it into the ocean. Ok. Como un You know, virtual. the usual stuff. Como el VR, pero. You can also use mouse controls Parecen or hang Pikmin. out with friends using cross-platform play. Ok. Va a tener cross. After all, spending platform. quality time together is the best part of a big walk. Big walk. Strolling onto Nintendo Switch 4 2, de August agosto. 4th. Season the seas. La mar de sabores. Vamos para el mar ahora. Pizza. Build your very own Ah, floating One Piece. restaurant with the Straw Hat crew. Restaurante One Cook up Piece. recipes with Sanji. Craft the menu. Un jueguito de Decorate it to your restaurante. liking. Estrategia Then de serve your restaurante. customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Dame Use grasa. devil fruit abilities Dame to grasa. prepare Quiero piping juego hot bueno. steaks. Or whip up Stellar tongue-tingling Blade por tauntaun ahora. noodles. You can make all sorts of delicious dishes. Spend in-game money to change up the restaurant's interior and expand it to attract even more customers. Por ahora Stellar Blade es el más que me ha Over gustado. 400 characters from the ¿Verdad que One está en Piece Nintendo series Switch? will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Get ready for a feast of Vamos a epic ver. proportions in One Piece Grand Gourmet, sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch Por ahora October ninguno de 23rd. estos me interesa para comprarlo. Solamente Stellar Blade. Mira, llegó Pokémon. Que es un DLC. Un DLC, ¿verdad? Mira, voló. Pocopilla. Obviamente esto va a ser un DLC. Keep adventuring in Pokemon Pokopia. Bajo el mar. Even beneath the sea. DLC del Explore mar. the world on the ocean floor with a free Qué cool. update. By using the new move Dive, you can Okay. enjoy life with Pokemon living under the sea. Qué bien. Plant grass. Un Build jueguito chévere. structures. And expand your towns underwater. Ok. This free update is scheduled to release in August 2026. En agosto. Bajo el mar. And there's Pocopilla. more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Este juego está Bubbly cool. Basin. There you'll find new furniture, Este new es buen juego. outfits, and new friends. No es el tipo de juego que yo juego, pero es buen juego. The Pokemon Pokopia Expansion Pocopilla. Pass paid Está muy DLC bueno, está will muy be bueno. available later El today expansion. on Nintendo eShop. ¿Verdad? El DLC. Part 1 of the paid DLC, Bubbly Basin, launches this August. Part Okay. 2 and Part 3 will launch at a later date. Ok, Look out for van a more haber varias details partes. in the future. Van a haber varios DLC ya. Por lo que veo. Está cool. Pocopilla. Agua. ¿Qué rayo es esto? Ah, el mismo Pocopilla. pero no me confundí. 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって Eso está bueno. 新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。 Eso está muy buena la 続いて actualización. はこちらをご覧ください。 Vamos para el video. Vamos. ¿Qué rayo es estos mapas? This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the Dagdan. gods. The capital, Dagzian, plays host Wow, to the qué chévere se heroic ve. games, the winner of which is granted one wish. Ok. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Me gusta el arte. Ah, Fire Emblem, que ya por fin lo van a tirar. The story revolves around four heroes. Ok.
Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned Esto es un father. juego que la comunidad está esperando, Dietrich, ¿verdad? a swordsman, Es un ever juego on the que- hunt for a stronger Que de foe. verdad la comunidad está esperando. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream Esto of es un her RPG, me homeland. imagino también. And Lita, Nunca a lo he jugado, musician pero debe with ser her un juegazo. sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training Okay. grounds. Típico. I'm figuring it out. Recruit new allies. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. How you spend your free time is up to you. Un RPG Combat takes the form of tipo turn-based Final tactical Fantasy, battles. ¿verdad? Consider your weapon's range Medio tablero también. and your unit's strengths on the battlefield. Como un juego de ajedrez. Plus, Estrategia each y of the four RPG, main ¿verdad? characters comes with their own special techniques. By using these techniques to the Por lo que fullest, veo. you might turn the tide of battle. Rejoice with me at the advent of the underworld. Me gusta el arte, Look upon the obviamente. promised one, who will route you Siempre, here la mayoría de los juegos que and juego, guide the living to salvation. siempre estoy pendiente del arte. How did it feel to upheave the world? Del arte conceptual, ¿verdad? Be gone from us, the darkest dark. Fire Emblem. Este se ve muy bueno. Muy bueno. Y sé que mucha gente lo está esperando. ファイアーエンブレムファン先行の発売日は ¿Ok? 9月 17 de 17日 septiembre. です Navidad de tan... 通常版の Wow. 他にさまざまな特典がセットに Qué なっ brutal la た colección. ご覧のラグザコレクションも発売しますので Una お colección. 楽しみ Esto lo están esperando mucha gente. 続いてヘッドラインをご覧ください Vamos a ver. Next. Welcome to the next level of ninja battles. Batalla Ninja a otro nivel. The first part of Ninja 2 is sneaking Okay. onto Nintendo Switch 2. Ya la do. After accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an uncharted planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get Nunca he back visto este home. juego, el Ninjala, y este va a ser el 2, ¿verdad? You can also blow a bubble to float in the air. Realmente, Defeat enemies blocking Una your gomita. path with weapons recuérdense crafted que yo from estoy Ninja empezando a Gum. hacer contenido de Switch, pero You porque can even summon conseguí el buddies Switch with 2. Gum Ninjutsu Soy nuevo en la to unleash plataforma. powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online Los multiplayer ninjas. to chew through tough battles. The first part of Ninja 2, The Uncharted Planet, Primavera. launches exclusively on Nintendo Switch 2 next spring. Ninjala. The Hay mucho DK juego. Challenge barrels in. Donkey Kong Challenge. ¿Qué es Coming esto? to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge event. Ok. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. ¿Qué es esto? By Como- completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. And if you chévere. have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges. Esto parece como un Mario Maker, pero de... Try out ones geared for beginners. Or take on developer challenges for something with a bit more punch. Oh, ok.
rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. Esto parece como... DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. Okay. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Ok, hasta septiembre. Eso está chévere. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC. Un A DLC. limited time collaboration with Super Mario Wow. Brothers is breaking through. Enjoy outfits for chévere. DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Ok. Plus, there are coins, super mushrooms, Es como question blocks, and more. una unión, un DLC de Mario. Experience Está Emerald chévere. Rush as you've never seen it before Como with que a Super Mario Sentí Brothers que quieren twist. hacer un Mario. This un limited time collaboration Donkey event Kong will be held in Maker, 4 como que de waves with the momento. first wave beginning Vamos a ver. later today. próximamente, como que te lo están poniendo momentáneo. From the creators of Vampire Survivors. ¿Qué llega? Vamos a ver. 領域展開 Expansión. The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Okay. Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. Ok. At the start of the Survivor match, Royale. players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Oleada, Each oleada. time you earn 100 points, you can add a rule to your run, Un juego de including oleada. ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than Okay. 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, Está dominate cool este rivals, juego. and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon Jujutsu launches on Kaisen. Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? Vamos a ver, reto. Brutal, unforgiving Okay. battles storm onto Nintendo Switch 2. Vamos a In verlo. a forsaken world, Lord of the a Fallen looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the Estos son gods to juegos, save obviamente, what remains tipo of humanity. Soul-like, ¿verdad? Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Y medio RPG. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. Ok. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on otoño. Nintendo Switch 2 Está cool. this autumn. Está buenísimo. Este sería el trailer. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocho. Pinocchio in Lies of P. Ok. Edición In a completa. city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of Life this of Pi. upheaval while confronting your own humanity. Pero Take como una on expansión de enemies using Pinocho. customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P, Complete Lies Edition, of which P, yo dije includes Lies como la Overture, película, a pero sí, esto prequel es un juegazo. expansion to the main game, launches on expansión. Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders Agosto. begin later Mucho today otoño y on agosto, Nintendo agosto, eShop. agosto, septiembre, The octubre. most recent entry in the legendary Devil May Devil Cry. May Cry series No he is visto slashing noviembre its way todavía, onto pero Nintendo Switch 2. están dejándolo para el Play as final. Nero, Dante, Y el 2007 V, y 2027. and Virgil, each armed with different battle styles Devil May Cry. as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Super Enjoy cool. thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both Juegos TV third mode party, como yo and digo. handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition launches on 23 de Nintendo junio. Switch 2, June Mucho. 23rd. Pre-orders begin later today on Mucho en Nintendo verano. eShop. Enter a mystical era deep in Japan's past.
6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke. I still have some unfinished business in this world. I shall make Muchos juegos japonés, obviamente. Let's show 'em we farmers have Nintendo es de speed. Japón. You've sentenced Estoy me to die obvio. 7 days from now. I'd start repenting if I were you. Nicho Otaku. An action RPG for the ages. Pero esto está brutal. What fate awaits those who wield the demon blades? Muramasa. Revenant Muramasa. Blades. Principio de 2027. Ya tiraron. Nintendo Switch 2 Xenoblade. editions of these 3 Xenoblade Chronicles games are incoming. Las van a mezclar. All 3 games run at 60 frames per second. Lo van a with mezclar. 4K resolution in TV mode or Full HD in Este es handheld grande. mode. Xenoblade. Este In-game está súper cutscenes also interesante. have enhanced resolution and Pudiera frame hacer la rate. saga completa. 3x1. Wow. Las Not only mejoras. that, but you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Ok. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. Mecánicas nuevas. And put your strength to the test against waves of enemies in the Juegazo. third. There's also a variety of other content added to each of the 3 Okay. games. More details will be revealed at a later date. ¿Qué? Van a unirlo, van a unirlo. La pregunta. The digital version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch Sí, 2 sí, sí, Edition, sí, sí. and the upgrade pack will be available later today. Ok. The physical version launches on July 30th. Ok. Está bueno, The está Nintendo bueno. Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on screen. Ok. Sí, sí, son 3 separados, ゼノブレイ separados. ド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。 Separados, obviamente. それぞれに新たな遊びが Yo 追 creía 加 que さ era れ un ますので、ぜひご期待ください。 Pero está bueno, está bueno. そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。 Ok. 今回は Nuevo そ Xenoblade. の序章をお届けします。 Vamos a verlo. El nuevo Xenoblade. アニマは世界の源であった。水も火も風も Este es grande. 世界を構成するその全 ¿Sabe? て。大 Esta 地を流 presentación れ es るアニ grande. マが形を変えたものだ。 Xenoblade es el RPG de Nintendo. いつも Yo no lo he jugado, pero reconozco lo que es. 騎士だった。この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ硝石。騎士の力を増幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。今日の訓練は実戦を想定してのものだ。 Buenísimo. Qué brutal. 力の使い方なんとなく分かった気がする。騎士って人殺しの職業で奪われた側はどう思うんだろうな。真実 No han mencionado ningún personaje clásico todavía. ドラゴン Ni と炎を Kirby, 浄化することで罪が深まる。田舎 ni 貴族の Pokémon, 限界を教 ni えてあげ Mario, る。 ni Zelda. Solamente Donkey Kong y el DLC. 定石なしで騎士の力。生と死すべてはアニ ¿Sabes? マ De los clásicos. 帰るのさ、あの場所に。 Está brutal, brutal, brutal. さあ始まるわよ。 Vamos a ver qué nombre le ponen. Vamos a ver. Xenoblade. 兄上行ってまいります。ここは6つの太陽に照らし出された大地。 Ouch. そこで Me 人 encantan 々は estos 死 tipos de ぬことに juegos. なる。破れた神の恨みが De exploración. 未だ晴らされてはいないこと。 Xenoblade. Génesis, el comienzo. Duro, duro, duro.
Esto es una presentación grande. 2027. ¿Qué viene en el 2027? 新たに始まるゼノブレイドジェネシス。 Ese viene para el 本作で 2027. はどのような物語が描かれるのか、続報をお待ちください。 Un juegazo. 続いては Vamos, whip. こちらをご覧ください。 ¿Qué viene ahora? Welcome to Woohoo Island, home La to isla all Woohoo. kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort, Ah, the latest duro, game in the duro, series. duro, duro. Use the Joy-Con 2 controllers as Este es rackets, durísimo. bows, Para la familia. or even Wow. handles. Este sí es para tenerlo. There are 12 sports to choose from, all with intuitive motion controls. Let's go over them. Los Xenoblade están brutales. Hay muchos juegos Punch, buenísimos. guard, counter, Este está and brutal. outmaneuver for the knockout in boxing. Que es la segunda parte, ¿verdad? Del de Wii. Make quick shots to keep your opponent on their toes. Buenísimo. In table tennis, aim for the center of the Tiro al target arco. and let that arrow fly. In archery, enjoy rallies with different types of shots in tennis. Bump, set, Voleibol. and spike in volleyball. Este Roll se the fue. ball straight Wow. or give it Este a se spin fue to a otro strike nivel. big. In bowling, dribble, Este juego me pass, gusta como and loco. shoot to score in El basketball. Sport Resort. Adjust your shot's power, then swing your club in golf. Ahí se la doy a Nintendo full. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb Qué chévere, wrestling. de verdad. Ride through the Skate. course using mouse controls Ah, in obviamente eso no es control. skateboarding. Ya pensaba que ibas a brincar. Steer with handles and coast along the Moto de agua. waves in power cruising. Tilt the controller and fly Avioneta. around freely Diablo. in prop plane. Todo este juego tiene que ver con el Joy-Con, ¿verdad? Obviamente porque es el Sport, pero todas las cosas que le Plus, añadieron. you can warm up for these sports with jump Qué rope. bien. You can create and play as a sportsmate or me character. Duro. Este es un juegazo. Este es un juegazo. Yo diría que los de Xenoblade, que van a tener la versión Switch 2, el nuevo Xenoblade, Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. el Stellar Blade que lo habían Nintendo sacado, estoy Switch contento. Sports Resort launches Este juego está exclusively on brutal. Nintendo Este es Switch buenísimo, 2 el Resort. October 22nd. Pre-orders begin later today Ah, on en Nintendo octubre, en eShop. octubre. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します。 Sport Resort, tremendo 収 juegazo. 録スポーツを全てご覧いただきましたが、せっかくなので新種目指相撲をプレイしてみたいと思います。 Before the match, let's go over the rules. Hold down your opponent's thumb for 3 seconds, and you'll win. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. De pulgares, pulgares. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. Ok. You'll need this to claim victory. Está cool, está cool, está cool. Pulseo, pulseo. Diablo, la madre de las manos. はい、指が動いてますね。こういう感じで。 La madre de las manos. よろしくお願いします。 Está jugando, está jugando. お、いきなり。 Dale con todo, dale con todo. もうブレークされました。これは。よし。お、見つかりました。お、よしよしよしよし。ああ、またブレークされました。こうやって押さえ込む。 Está cool este juego de pulseo y de deporte. Para la familia, ¿verdad? Como para jugar con la familia. ちょっと軽く汗かいてきましたね。よし。なん Y か tiene 光り que ます。 sincronizar. あ、指が Rayete, 光 como って que. 爪が大きくなったな。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。 Ahí fue. 余計なことに来る。大丈夫です。大丈夫ですよ。あ、戻っちゃったな。 Tiene que tener cuidado. した。 Está viendo, debe estar ahí. これで。No está fácil. Mira, 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 mira. Ahí lo cogió. Le ganó, le ganó. ¡Oh! やられちゃいました。 Buenísimo el juego. 任天堂スイッチスポーツリゾートの発売までもうしばらくお Está 待ち cool く el ださい。 Switch Sport Resort. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Tremendo juego.
Vamos para el próximo. Survive a land ruled by dragons. De dragones. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch RuneScape. 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Explore a land infused with magic and uncover lost secrets on your journey to face the Dragon Queen. Esto es un clásico, In this survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the ruins of fallen civilizations. Super. On your expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Okay. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo Switch 2 September 15th. Check out these games coming to Nintendo Switch 2. ¿Cuáles vienen más? Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Party Land. Hello Kitty Party Land. Esto es como Mario Join Party, the party pero de... with over 40 character-themed mini-games de Hello and Kitty. several board games. There are over 140 Sanrio characters to meet. ¿Qué? Plus, you can choose from 16 partner characters, collect stickers, Las niñas van a querer and este so juego, much more. obviamente. Hello Juegazo Kitty para Party para Land las niñas. launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Esto va a Nintendo vender. Switch October 29th. Está cool. So let's get down there and finish Llegó. the job. Que llega ahora, ¿verdad? El 25. Juegazo, Star Fox. Blast off for adventure across the Lilat system with Fox McCloud and his crew. Vamos a ver los juegos multi. Battle for the fate of the galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2 June 25th. Vamos a verlo. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. Demo. Hope resonates within the crystals. Get ready for the first Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. Es un Final Fantasy 2D. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once thriving world lies on the brink of annihilation. Now Rain, a knight of Brainshield, must journey across the realm with his companions to stop the Veritas. Cuando pienso en RPG, lo primero que pienso es esto. Battles, call upon visions, iconic Final Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals hold? Final Fantasy Resonance launches on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. A weird, whimsical world is waiting. ¿Qué diablo es esto? ¿Está raro? Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Meet a cavalcade of curious characters, each with their own problems and puzzles to solve. But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all they're worth. Time to join the resistance. By using Piku's surprising abilities, help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding.
And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Próximo año. Prepare for an all-new Adventure. monster-filled adventure. Un juego de monstruos. Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. Okay. There they gain the power to turn monsters into friends. Okay. Spot a monster you fancy. Un Pokémon. Se parecen a los Pokémon. Los monstruitos estos. Win it over and it'll fight by your side. Ok. Me parece a Palworld. That's not all. Synthesize two monsters to create more powerful allies. Now, take on the most fearsome of foes with a team that's uniquely your own. Durísimo. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters. Dragon Quest Monster, el reino marchito. Dragon Quest. Huh. About time you got here. Mucho third party, ¿verdad? Este es el Castlevania que vimos esta semana, ¿verdad? Que viene para Switch también. Upon the ancient blood sovereign's honor. Sí, obligado. We are monsters, each vying for blood. Esto sí que es un juegazo, mano. Worthy spirit. Mira, no es Castlevania. Creía que era Castlevania. Es el de From Software. Esto va a estar brutal. Venado del 2026. Hay un network test. Evento cerrado. いかがでしたか？続いてはお宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。Buscar tesoro. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. Okay. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual? That's you. Let's call this handy youth the mechanic. The four of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Alright, time for a quick dive. ¿Qué esto como distracción? Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. But there's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. Okay. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. That's where this comes in, the exploration bot. Okay. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Nuevo. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Another that slices through enemies. Another that spins ink around you. And more. And the best part, you can use them together. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the salmonids aren't the only powerful ones around here.
Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Pero no sé si es extracción. Looks like time's si tienen up. que coger tesoros y algo There are irse o even algo more así. details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Okay. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! See ya! Vamos a verlo. Próximo. いかがでしたか？ Está 発売 bueno. が迫るスプラトゥーンレイダーズですが、鶴見連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますので、 Ok. Nuevos colores. 引き続きホッ ¿Dónde トラインを está ご覧く Mario? ださい。 Amigo, ¿dónde está Mario? ¿Dónde está Zelda? ¿Dónde está lo que viene? ¿Y este señor? Con una plantita. ¡Fiesta! Música de fiesta. Y bailando todo el mundo. Mira, mira, mira. Deltarune. Así se llama esto, ¿verdad? Una actualización gratuita, ¿verdad? Awaken your power. Awake your power. Heed me, O kingless. Whosoever hath truly earned the greatest faith of the citizenry shall ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Este es de Sega, ¿verdad? Nunca lo había visto. El Metaphor. Pero me suena. Explore, survive. ¿Qué pasó con Minecraft? Vamos a ver. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Qué bien. Dig into your Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. Qué bien. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Okay. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. Super. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Este año. Eso va a ser para Navidad. Obligado. Todos estos third party vienen. Recopilado. Altercaria. Principios de 2017. Uf. Aquí es Cuál Viene Third Party. Invierno 2026. Navidad. Observers System Redux. Estos son los third party que vienen, me imagino. Y de casas productoras aparte. DayZ, Cool Edition. Mira, DayZ. Se van a ir un poquito adultos en este tipo de juego para Nintendo. Metal Gear Solid. Recuerdo que este era de PlayStation antes, ¿verdad? Pero ya Konami los va a poner. Tomb Raider, 20 años de celebración. Mucho del party bueno.
para jugar. Tales of Eternia Remaster. Showrunner disponible hoy. Ya este está. De estos juegos raros. Fitness Boxing, ese está cool. Para practicar boxeo, mira, mira. Está buenísimo. Everbloom. Primavera 2027. Está chévere el Everbloom. Esto como que se está acabando. Final Fantasy 15 Online. Lo van a tirar para Nintendo. Acceso inicial en agosto 2026. The battle of light and darkness approaches. Okay. ¿Qué? Filled with memorable adventures, three collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. And battle enemies in action RPG Saga combat. épica, ¿verdad? Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These three collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. Okay. A bundle with all three Sí, compilations, Switch, Kingdom Hearts Collection pero 1 through 3, duro. also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo eShop. Prueba gratuita, ¿verdad? Para jugar y probarlo. この世界の構造はとても複雑で、 Este se ve cool, me gusta. 私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。 Te lo tiraron で así も sin それを定 anunciarlo. 義するものがこの世界に来たことで、 Wow. この世界にも私たちの定義する闇が現れた。 Este juego se ve brutal. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 4. Este es nuevo. Este va a ser nuevo, obligado. Wow. Este se ve impresionante. Esto es para el 2027, obligado. ¿Cuándo? Fecha de lanzamiento no la dijeron, pero... いかがでしたか？次が最後のタイトルになります。 Último こちらの titular. 映像をご覧ください。 Uno nada más. Este es el último. Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. El megajuego. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Wow. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Wow. These Ocarina of forest Time. dwellers were called the Kokiri. Los Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy, Link, who did not have a fairy. Wow, cómo se ve esto. Wow.
Este es el juego. El mega anuncio. 2026 viene. ゼルダの伝説時のオカリナが任天堂スイッチ2で蘇ります。 Este es el juego. 詳細については改めてお伝えしますので En el futuro. しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。 Se acabó el direct. ご視聴ありがとうございました。 Wow, estuvo bueno, estuvo bueno. No hubo mucho Mario, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Esperar Zelda. Esperar Zelda 2026. Eso va a ser para noviembre, obligado, diciembre. Y ya se acabó el Nintendo Direct.